75% of African farmlands are degraded. They lack soil nutrients and organic matter, are subject to erosion, and are unable to effectively retain moisture. Improving soil health and reversing land degradation is therefore necessary if Africa is to achieve a green revolution. Agra puts the smallholder farmer at the heart of the green revolution, ensuring that programs are responsive to their needs. Through its programs and seeds, soil health, market access, and policies and partnerships, it hopes to transform smallholder farming into small-scale, sustainable commercial activity. In 2008, Agra launched the Soil Health Program with a goal of regenerating 6.3 million hectares of degraded farmland over 10 years through integrated soil fertility management. Working in partnership with African governments and donor agencies, the program is estimated to benefit over 4 million rural households in Africa. Mimi ni Mchungaji Elisa Urasa Palanjo. Kazi ya kujitegemea hasa ni mkulima na ufugaji pia. Mimi namiliki pamoja na familia yangu kwa kulima na kupata mahitaji ya chakula na biashara, kuongeza kipato kwa ajili ya elimu, kufundishia watoto. Kwa sababu nina mifugo, eneo kiasi natenga kama ekari kama 4 hivi, na heka zinazobaki 19 natumia kwa kulima. Kwa kweli kabla hatujapata elimu kutoka kwa wataalamu, mpaka kwenye ekari tulikuwa tunavuna mpaka junia 3. Lakini kwa sasa hivi baada ya kupata wataalamu, tukizingatia vizuri kwa kutumia ile mbolea, ekari moja unaweza kuvuna mpaka junia 15 na kuendelea. Kwa kweli mimi na familia yangu sasa hivi maisha yameboreka, na ndio maana unaona hata mazingira jinsi yalivyo na hapa nyumbani ni kwa sababu ya kuzingatia kilimo hicho cha kitaalamu. Elisa is one of the beneficiaries of the soil fertility interventions that have been introduced in Arusha. In this region, the Selian Agricultural Research Institute has partnered with the Soil Health Program to improve soil fertility through the use of mineral fertilizers and grain legumes such as pigeon peas. In the case of our pigeon peas and maize, what we decided to do was to start to open up collaboration with the other institutions like Agra, and specifically with the Soil Health Program. And for this particular case, what we are using in order to improve, to intensify the production per unit area, we are using a microdosing kind of a method to supplement the fertilizer into our maize, pigeon peas cropping system. And when you apply the small doses, the pigeon peas is able to fix more nitrogen from the air, and enough nitrogen which would help sustain itself, and also surplus one which can help the accompanying crop like maize. Compared to the rest of the world, Africa uses the least amount of fertilizer to grow crops. In order to scale up fertilizer use, the Soil Health Program is working in partnership with government extension officers to create awareness amongst farmers about the benefits of phosphate fertilizers to their soils. Local fertilizer companies are also engaged so that they provide the fertilizers once awareness and demand has been created. We sell our products not to wholesalers, but mostly to the agro dealers or the retailers at district levels. The Soil Health Program also recognizes that agro dealers play an important part in educating farmers about the use of fertilizers. They are therefore supporting the development of agro dealers by funding programs that train them in sourcing, stocking and handling of fertilizers. The program also provides credit guarantees that enable agro dealers and farmers access loans from banks. Kwanza kikubwa sana ni kutuunganisha wakulima na wasambazaji wa pembejeo za kilimo. Pia wametupa mafunzo jinsi ya kuendesha biashara zetu kifaida. Tuliweza pia kupata mikopo kama Agra na SNFA wametuwezesha wakala wa pembejeo za kilimo na mifugo
kupata benki overdraft kutoka benki ya NMB, National Microfinance Bank, na tumeweza kupata hiyo kwa ajili ya kununua pembejeo za kilimo na mifugo. In Western Kenya, the Soil Health Program has partnered with Equity Bank to offer low-interest loans to farmers and agro-dealers. Through these loans, farmers are now able to afford farm inputs such as improved seeds, fertilizer, and lime that is needed for the acidic soils in this region. Francis Akula is one of the beneficiaries of a partnership between the Soil Health Program and the Kenya Agricultural Research Institute that is solving soil acidity through application of calcium-rich lime. When applied to soils, lime neutralizes the acidity in the soils. Hii mjanga nimeona shida mingi zaidi. Hata nilikuwa nimepanga kuuza maploti watu wachenge, nitafute mali pengine pa kununua shamba, sababu huwa nasikia kwa skimu mashamba ni mzuri. Tulikuwa tunaenda kibarua, mimi nikienda kwa mbao siku hiyo na nikipata kitu kidogo, kesho yake mama naye anaenda kupalilia watu, ndiye anapata korokoro ya watoto kukula. Sasa ndio wakati watu wa Kari walinitembelea, wakanipa mashauri, wakanipatia lime. Sasa mwaka huu nimeona shamba imepatilika, hata haionekani kama ni yangu. Hii shamba nilikuwa nikilima yote, uwezo fikisha hata kunya 5 ya mahindi. Lakini nikiangalia sasa hii mwaka, hii shamba naweza pata hata 20-25 bucks. Maisha yamepatilika. Nilitumia lime kupanda mboka, mama anunui mboka, yeye sasa ndiye anauza. Lime sasa ndio imenipatilisha. Sasa hata mimi siwezi tafuta kiporo sahi. We started by having some trials to use lime with the 54 farmers. And when we did that for 3 years, we found the problem of acidity was improving. The farmers were able to grow crops and increase their yields. And we approached Agra, Alliance for Green Revolution in Africa, to give us support so that we could scale up the technology to other areas. Also, knowing that lime is not a fertilizer, we had to train the farmers to use other options like adding fertilizers, adding manure to the soils to improve its fertility. Wilfred and his wife Margaret are also beneficiaries of this project. Having used lime on a variety of their crops, they are now beginning to reap the benefits. Nyuma huko hatukuwa na mavuno ambayo tulikuwa nauza, ilikuwa nil. Lakini wakati huu mimi nafikiri tukipata zaidi ya gunia 10 tutapata kitu na tutapata na babaki. Maisha yamebadilika kwa sababu wakati ule tulikuwa nafinyika njaa hiko, na kwa sasa tuna chakula karibu, tuna ndizi kama hiyo. Tukitaka kukula leo ndizi tunatoa tu ndizi na kwenda kula, na tusikii njaa. Watoto wanakula vizuri wakienda kwa shule. Ikiwa mtoto anafukuzwa kwa shule labda pesa kidogo, tunatoa tu ndizi, tunakuwa tumemaliza hiyo shida. Sasa hiyo naona mabadiliko yamekuja makubwa sana. In Mumias, the Kenya Agricultural Research Institute and Agra are helping farmers improve soil fertility through the use of legumes. The program is also improving the nutrition of farmers through the introduction of protein in their diet. In this region, maize is a staple food, and protein is a rare inclusion in the meals of many households because they cannot afford meat. The farmers will therefore depend on the legumes for their proteins. Niko na watoto 4, bwana wangu amekufa. Shida yangu ni kupata mbolea, mahindi, njugu, maragwe, nikuanga shida kwangu. Saa hii niko na furaha sana. Hapo mbeleni nilikuwa naenda kwa shamba ya mwenzangu nikalime, anipatie pesa, alafu niende kwa soko, alafu ninunue korogoro moja, niende nipikie watoto, kama imekwisha kesho nimetoka. Sasa saa hii sitatoka kwenda kulimia mwenzangu, wakini wangu aniletea vitu vizuri sana. I must say the farmers in this region, particularly so East Wanga where I am now,
and where Agra has come in with this project, the farmers are very, very, very happy because, you know, they have been able to get inputs, fertilizer and seed, and also the technology. The farmers, where we have already done the harvesting, we have recorded quite a good yield. So the farmers are proud of that and they are happy. Such enormous harvests are usually a shock to farmers, and many do not know what to do with the surplus produce. Agra is therefore working with other institutions to educate farmers about grain bulking, where the farmers collectively store their surplus grain and sell it when the market prices are favorable. This protects them from exploitation by middlemen. Once their farms are made productive, it is Agra's hope that farmers can meet their needs in their pockets of land without having to cut down trees in forests. Tunashukuru kupata wataalamu huku kijijini ambao sasa hivi wametuwezesha, na kwa elimu yao kipato kimeongezeka. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli tunakuwa na hamu ile ya kulima. Tangu mwaka wa 70 kusema kweli sijawahi kuchenga sababu ningechenga niweke nini. Sasa nimechenga sababu nimeona mabadiliko. Mahindi iko kwa shamba mingi na sina mahali pa kuweka. Tunaona maisha ni mazuri kwa sababu sasa lime imetusaidia. Tuna vyakula vya kutosha. Ndizi kama hiyo haikuwa inaonekana hapa. Ndizi kama hii ni kitu ya kujivunia. This particular program fits within that overall goal and vision of Agra, which is to transform smallholder agriculture and to make it really productive and commercially attractive. The key will be to invest strategically and to develop partnerships that will allow you to move in a bold way to achieve growth, and also the development community to also support in a very targeted way these 5 areas of access to seeds, access to fertilizers, access to markets, extension, and affordable financing. And that way you will see some major changes in growth in agriculture in Africa.